banja ebintu bikola ababalaba abashiriki shiriki eyina ebintu bibiri mu gye mutamanyi bisatu byebiriwa shiriki eyina kyetuyita omugugu gwe gutyo abaganda tuguyita mugugu gwe gutyo omugugu means temuyina bajjajjaffe bagendanga ebunyolo okulwana oba mu ntalo balina ebintu byabwe ebyabakuumanga okukomawo kakati newabaawo ne lubaala ayogera the two are different waliwo omugugu kyobulaba omuganda agamba togatta mandwa namugugu the two are separate emandwa talks naye waliwo ebitwogera nayeawo kiva togatta mando namugugu bitambula kati gogwe wange enswera bbiri ewange mu maka nemmala nyingira bwenzi nembaga nti abawano abakuuma wano muliwo nejjajja yali aziina nekitange yali aziina enswera bbiri era mukulu wange oyo gwe bayita sa yagenda okwerekera jjajja ewaka naziraba nakubako emu kato namukyayira dda kakati ebyo bya famire ate ne babamu bano ababikolamu endala ebyo byobonoona ebyo bibatta ebyo bya sente ntono byaki naye ffe tukaaba bukaabi ngenda bugenzi waffe nga bwe bangoba nanyonoona nolowooza nti wakitalo ajja kunniamu nkomewo banniemu tekisoboka nkaaba bukaabi siina kyenabakola noona mutabani wa kajiji n'omutwe gwe ayagala okunniamu emisango gye ng'oginia mwani kakati nti kasitazikolabi infact kambabuulire I laugh at these people. Why? Those ones who are saying that Mirundi is a nuclear bomb, it should be ayina kubeera mu gavumenti tumuniemu bwe tumujwana nga tumutwala mu media nga tumuniemu bwe tumutwala mu president nga tumuniemu kati they are the ones who are saying why don't you give Mirundi his money? Why don't you give Mirundi his money? Ndi Muhozi has blocked this money and Museveni because they wanted to Mirundi to hit you more. But when Museveni gave me money, you took it. This Mirundi is a nuclear. Tebakafunza. Nzera kugamba mwe iranga mugundi mu kitabo kyange ekyo kyempandi amatu ge mwanyaga ana ende kuyatonteji ne shaka ya maru tomala osemeka sina malawo ya dembi twali kati gwe kubire simu aba UCC gwe bakubire gwe niyo yako isabuka kuteke kutaka yeza akozesa nyingi nnyo bona malawo ya dembi twali emeka etano. But you see, African gods are very fair. Unless you are in the right, I cannot invoke my gods against anybody. Okuja kunganze ku balumbi. Tebakola. Bwanga tebakusigwa aliko. Era nange bwe mbansa basiga nti mulumbe. Mbaga musalewo. Emyaka 10 neba bamubbi. Bamubbi ne mulebinga ayise Diana, Aisani, but in Mirundi Mumwese, yes, you humiliated me for nothing. Sina Chenarimba cause Bovatumu Jono, but don't try to meet your saint as well as Batumu Jano, we just put the munium, forget you really Chimunium, Gondis and little Namoziji. I think she Jakuka Kulevo. Bango Mabiri Kumina, Katuli Mwaka Guamuinda. It comes a time when it reaches omutego level nga balina kujja waka. So the more I broke with this man I laugh at you. There are times when you accept nti bakuwanga bali bongera kusiba anti nze kati nze mutuufu yali wazamba ajja ku 5 billion nino zaatwala kana kalema nakatwa kakalinga embuzi katubandika akajiji kana kasajja kali mu New Vision nze ngenda bugenzi waffe era kati ngenda kugizimba ennene basirika ogenda gizimba anti kati eriye wange ewaka yategula nze eriye waka yategula nze Katonda abeera atya mu ssabo Katonda abeera mu ssubi tolaba abalokole batandikira mu ssubi balaba Katonda makanisa g'amaanyi kati nze yange eno entono tradition eriwo mwembadde nkolera ebyamagero ebadde yamategula ntula ku Namulondo temulishi nti maliba semeyo disitobula kudiba ntya she
nti amafumu gali eri ate kiriniki ebeeramu ekyamafumu waliwo omusajjatemutera amafumu abo ba traditions nejo ntwaleyo ndabe n'ogamba gwe n'ogamba muzzukulu wo nti omuzzukulu anyenga emyenge ku mizigo bamuyita omulogo sooka omuwe sente aginywerewebeyazisaakaati uyu wadda owali modernized owanga ali modernized toyira nti awulidde embuutu akuba omuntu kumbagaali modernized oba kiki oba ku shiriki ate nkubulidde ng'ogiyita shiriki kambabuulire eno ensi ya struggle between God nze katonda w'abasiraamu sikkirizangako nti ye katonda w'abakristians owammwe ali merciful naye owa Christians wakugezesa ayina amaanyi galwana nago ng'ennyonyi bwebeekola bweri neekomawo neekola bweri erwana na gravity kankubuulire okumanya katonda wa Christianity si ye w'abasiraamu katonda wa Christianity akugamba nti abasajja abaali balunda baalaba emunyenye ne babategeeza nti Yesu azaaliddwa emunyenye yababulako ani yali akola ekintu ekyo Swaitaani kuba yali ategedde nti omwana azaaliddwa agenda omulwanyisa olaba Swaitaani bwalwana nti Christianity katonda akulaga nti alwana nani ne Swaitaani ekitegeeza ne Swaitaani w'amaanyi emunyenye yababulako emunyenye bwe babulako basibirawa mu lubiri ne bamugana nawaga tulina kabaka gwe tunoonya katonda yawangula ku Swaitaani ku kintu kimu singa abasajja bano yabagamba nti nze nina endogoyi mugende ne basajja bange bamusinze tebaali musekujjako nga yali adduse naye olaba Swaitaani yabuze munyenyi Swaitaani emunyenyi egibuze Swaitaani yabuze munyenyi abasajja naye babula byonna katonda yali abikola kakati kankubuuza Ibulayimu Swaitaani yagenda wa mukazi we nemugaa nti ono Ibulayimu agenda kutta omwana omukazi n'agigoba Swaitaani nejja ebwani ewa Ibulayimu ew'omwana Swaitaani naga nti kale obanze tanzite Swaitaani nekomawo nedda ewaani naye nga katonda tanagiboggolera Swaitaani ekola gravity Swaitaani yakola gravity abakumanya Swaitaani teyamusaka ala yamugamba nti namuwendiga jamu engatto zo mu bigere ebyo laba ekisaka bwe kikwata omuliro ate ekisaka ne kitasiirira nawulira eddoboozi jamu engatto zo mu bigere ebyo kubanga eno gyoyimiriddemu yensi entukuvu naye Swaitaani neryoka ekwata Yesu nemutwala ku kasozi Swaitaani yakwata Yesu nemukwata ku kasozi nti wabiri Swaitaani aba mukazi yali ayingidde rooti Yesu aba mukazi Swaitaani yali ayingidde rooti nkubuulira nze ekigenda okunzimbisa yeekaalu ennene nsitaadinze Swaitaani ogitegedde Swaitaani waliwo Swaitaani yeetaaga kali gwe kyotamanyi kiramanyi gokozesa ga Swaitaani gokozesa ate ogitegedde kakati omutamiivu afaayo mwenge kigwanywa n'atamira neyeebaka tafaayo Swaitaani bweba Swaitaani ekuba ekanisa nekuba obugagga nekuba influence nekuba ki kyonna nemuteeka ku ttaka nakkiriza nalabye meeting ngakkiriza ng'apondose nti yegwe naye gwezo njavuwaziza emyaka 10 gwe Museveni akutteko ku kantu katono nnyo bizinensi zo n'olaajana naye olumbe bwe lubanga lukoze enjovu nefuuka embwa kapa eri kuki you have suffocated me for 10 years nesente zange wazikwata eri Mirundi is a nuclear bomb are you not the one now who is advocating for giving him my money kuba alaba ekitegeeza Swaitaani tuveeyo ngenda bazimbira egundi ebyange tebirimu ebyo era nze nkola ku banene
Hanze nkola kuba nene. Kozo kwa lwakomeka. Lwakusatu naye atalina kakadde ka ssente ewanze sisamirangako lubaale muwavu. Atawuza kati tatabona kujjawo. Tojja wange kakadde tolina kudda waggulu. Bwe tolina kakadde tojja kati kolere ki? Bw'atalina kakadde nze nwane n'ebyomwe byakusiranya dda. Gwe ebyomwe byakusiranya dda. Ogenda kulwana nabyo. Ngenda kulwana nabyo. Ate ojja nga tolina ky'olina. Naye nze mbawa amagezi. Nabaga nti tekinologi gwe mbawaamu. Bw'oba oyagala okumanya nti nina obuwangaazi ku nsi. Genda osale Sseggwanga. Ennamu. Buli myezi eki. Esatu. Sseggwanga kasate paapaala. Oba oyingidde ennaku 40. Nze tamuleka naawe. Anti gisale. Oshiriki bw'oyo. Ebintu byebyo oba obijjawa. Ate enkoko enseera kaseegireeti. Naye galanjula. Gwe nina ennaku ngezi. Z'osigazizza. Zitawalekera kutiisatiisa abantu. Mbuulira. Salako ku nkoko olabulamu. Kasate paapaala. Kase enkoko ogisala n'esirikirawo. G'omanyi oyingire ennaku 40. Ogayingidde. Musaleko ku nkoko. Enkoko ennamu. Kati ekyokuli kyembagamba. Eyo enseera naye ekubuulira. Omukazi salako ku nseera. Omukazi. Kaseegireeti. Nabaga nti embwa. Kasa ojja abali mu byalo abakazi batta embwa ne bazimalawo. Kasa wakomanga wewaka. Embwa neegira bweti. Eba yalabye mami. Ng'emigo givuga. Eba ekugerezaamu. Eba yamulabye. Embwa eba yamulabye. Fena yatugula embwa tuziteeke ewaka. Endiga. Ate abeeno bagenda mu loogi. Embwa ebolekera ba mu lusuku. Endiga eyo gyolaba. Entaama. Entaama bagisiba ku kkubo. Naye entaama eyo giraba. Noba ng'ogenda kubba. Oba ogenda mu bwezi. Entaama n'ekutunulira bw'etayega. Ddayo gy'ova bagenda kukwasa. Entaama ekebera gy'olaga. Noba ng'ogenda kubba. Oba ogenda mu bwezi. N'esirika busirisi. N'esirika busirisi. Ddayo. Endiga eyo gy'olaba. Era ekyogala nti kano akajjawo ebibyensi. Ente ezirimu endiga tezikubwa laddu. Wabula ente munne ezirimu n'okubba tezira kubbibwa. Endiga kati bazibba. Kati abaana babifulula. Endiga ate embizi yabbibwanga edda ng'esiranya. Embizi yali esiranya nga batta embizi bonna. Ng'olubba embizi osiranya. Naye kakati hygienic conditions. Muganda yange ekyusi ali nansana. Nze Tamale awo kati nkuleese. Kaakati ekyo kirala. Endiga eyo gy'olaba. Towuli omuganda bw'akugamba nti gundi nti omubi akutuza endiga. Akutuza endiga. Yes. Endiga obuzaabuziyo and obuzaabuzi weeyo wagoye. But when endiga stares at you, n'etakola noise, go back. Tumanyi gy'olaga wali si birungi. When you are going to a risky venture and endiga looks at you, ebeera kuku. Ne bw'oba oggwera ewakiri ng'oggwerayo okunyemu nti gy'olaga birikirira. Gy'olaga birikirira. Endiga bw'etakoonamu. Bale temugenda bigambo bya muzeeyi Tamale. Temugenda bigambo bya muzeeyi Tamale temubigenderako ebya. Kubanga ndi munnange ekkanisa eyange y'amaanyi. Kakadde. Ekiwempe ky'amaanyi. Entebe z'amaanyi ndi ku Namulundu. Yoli mutegula. Ebyo byammwe by'amaliba. Siira ebyo basawo. Waliwo omusajja yajja ewange n'aŋŋamba tewaliwo omusawo Omuganda yamubba banaabafere. N'amutunza buli kiki kyonna. Kati najja ewange nemugamba nti omanye ensasula gy'ogenda omusasulamu. Yakutuma ki? Nti bwe yamala okuntuuza ebintu byange byonna nanga nti genda ondeetere timba gwatasobola kuleeta. Nemugamba nti timba ngenda kubulya bwe bamukwata. Kwata timba namukwata. Namuteeka mu kutiya. Namutwalira n'atuuka ewaka ne bodaboda. Namuga jjajja kiwantuma nkikuleetedde. Yalowooza nti kisambi kyante. Linda n'abaaliwo n'abazikiza alaga eki? Alaga amaanyi.
ate sabo ono yayagala ebyako komiti mukoche yagala omusajja nagenda asumulwa timba yakambuwadde kakati ate yalinamu ate jajja gyali yewali amafumu bwe bakola era eryagamasabo tegenda kukizibwa. That's why they murder people inside. Ekliniki teyinaako ludda lwa manju, amafumu gonna galina ate. That's why they kill people. You cannot have spears in a clinic. Bebatiramu abantu. Naye omusajja timba yamusiba anti talina mimba lijafulumira ate ono yamuleeta yaleka gaddewo yagamba abaana be mugende mulabe ekiri ku mando basanga mando timba amusibye ne balayo ekyalo kyonna gono yavuze eddapolo nekukyalo yasengukako teyaddamu kubba bantu. Tetwagala bashiriki babba bantu, twagala abashirikifu abakuba obusaati buno abali modern endulu eva mu kifuba negwenda ogamba mbu gonde omuganga teyeganga lwobeera otyanga gwe tolina ssente noga nti ogaba eddagala ly'obugagga eyo siriki nfu gwosobola ogaba kyotalina. Siriki erina okubanga egaba siriki. Mzee Tamale siriki tumukomye awo wiiki eno Mzee Tamale ensonga yo journalist kana kakofiira kempandise kenyambadde kekabazzukulu munyambala yamugozi nenyambala ya muzee nenyambala neeri kabona eri gyenzijayo nga wali wojambala naye kakati musajja wange namulabye nga aweddemu yayisa abantu alogansi eyo nange emuweddemu kakati nze abaganda batuga nti amazzi etaluma okwate sente zange bazimpe nensumulule. Before we go to the journalist omuganda waffe ali atya entalutalo lwali emulungu omanyi famire yaffe baya abantu abali aloganti ye yagambye tajja ayagala kuddayo business yagitadde ayagala gitunda me am convincing him muwala wange akomewo ate wagamba omuwala tadda gwe wagamba love is emotion. Kakati nze omuga nti omuwala takomona nti naye gwe ddati gwe bamami nga bakubatula omanyi ebintu bya marriage tubigamba mutabani wo ayinza okugamba ekigambo yekka yeyajja n'agamba mutabani we nti okyuse omwangu nti omulyango gwakyama yekka naye gonza omuganagana nawe akuddamu eki ate bwadde mukamwana we olaba bwoba oswadde. Nze namukamwana wange gwe nalwanyisa ennyo naye ate tebwali bubi naye bwe yali ku mbaga nga bamuwasa yagamba mutabani wange nti weebale nnyo olwanye nnyo n'olwanyisa buli kintu kyonna naye laavu yaffe ewangudde. Nayimirira kaziza nemuga nti atolooza aliyo abadde akulwanyisa nze mbadde nkulwanyisa era kati weewaayo okuva n'olwaliyo nkutadde mutani wange omulabiridde bulungi ozadde abaana abanfaanana bafamire yaffe naki aikemwewuto anti kyenkubuulira aleme kuhabalinga ki busungu buli lwaki yali akyogera these people don't know if you fight n'olwana nze mbagamba senga wa mukazi wange eyali tanjagaliza muwala we ne muwasa bwajja wange asula ku ddiba gwe genda eri ewooliko wali oyagala nakuwangulirako. That's what I am telling these people who are fighting Muhoozi. Muhoozi will win. Naye omuntu teyerabira baali bamukoze bamulwanisa. You think Embuga can forget people abamusiba emyaka? Tasobola. You think they can forget? Tasobola kubeerabira. Olowooza nti waliwo omuntu eyerabira abamujozi nti nojoga famire yange emyaka 10 ng'ogijoga sente ozikutte otunite ku mutwe tunyalako. Can we reconcile? Even Jesus put a clawback. Mubasonye kuba kyebakola tebakimanyi but you know oyokola ba president obufunye bakubye bakujjako kakati kyobola sinza kukola n'abantu bano. Museveni cannot give him a job and I work. He's put into better cabinet. He's put university. He's now to do my things.
That's why I have constructed the basic one. Kakati, what is the change again? Business ya babana bafuna obuzibu. Atambula akola emirimu akola ki sente zibula. Ya kituufu. Kuba management yonzibwe ya bbala. Oyinza okubanja totegewa nali mugundi akola ki. So the business naye waliwo muwala wa gundi ala muli waggulu weereru era bwe baba nze siwakana if they were ereru's escorts in 6 months their parents must prepare coffins ekyo kisalawodde nekisalawodde era kenagenda nimba waabira anti nze nafuna obuyinza okukuuma famire era bwe baali babumpa obuyinza okukuuma famire bampamu ne kakofini akatono nina obulamya n'obutta nze Tamale kale ensonga satu gitegeneyo obulungi bwetuuse nze Tamale mukubidde kati nange yetaliiyo nange sikyaddayo yes naye yamukuba is not contentious okay if bamukuba besikoti beereru their parents should prepare okay yes kale nze Tamale this week twafunye to resolve the matter amicably. Okay. Naye bali bampa okukuuma abazzukulu bampa effumu ne bampeeramu n'ebirala naye bankwasa abonna abaganda tebabiina bw'obinoonya naye nze bampeeramu ne kakofini akatono ekitegeeza nina obuyinza obulamya n'obukola ki kyobulaba nti nze nsobola okukomyawo emmotoka zange ze babbye tewali yali ebbi jjajjange yawandulanga ddusu embuzi gye babbye neekomawo nze genda oleeta omupiira gwa mmotoka omukadde oleeta ennatti ogindeetera olabe emmotoka gye babbye nga tekomawo weeri wengisibira leero lanze nnyo naye kati tubikomye twogere ku nsonga ekyagundi nti sikyadda mu byabufuzi ngenda mu bizinesi kati bizinesi njikuba abantu mu maaso sebo tolanga bizinesi yo nange tolanga bizinesi yo nange tugende ku you're a journalist senior journalist retired journalist media is on the attack twavuddeyo nga netwogera ku parliament efuuse parliament because we don't have a media tetulina media temuyina you don't have journalists okay you don't have a professional body and you see look what the everywhere abantu bana baali baagala okusuula Museveni bonoonye buli every Museveni's achievement if you want to defeat a revolutionary you force him to undo his achievement. Okay. What does Museveni have now? Nti kino kiyimiridde Museveni talina kintu kati toyina kyolaga nti what are the benchmarks of a democratic government? Freedom of speech tulina okuba nga tugirina era president wa America bamwita Abraham Lincoln yagamba if I'm faced with the challenge of being in a country without a government and a country without a government with a free media ye yagamba abeera mu nsi omutali government naye nga mulimu free media era the constitution of America cannot allow omuntu okuwera amawulire even the constitution of Uganda does not allow omuntu okuwera radio bikiya yes bwe baali bagulawo radio Uganda in 1954 governor Andrew Cohen is saying a politician and a government which don't have a radio station or a TV station are comparable to a dumb politician who thinks that he can win a competitive organized election. Okay. Kakati, this is the power of the media. Of the media, yes. ngenda kusomera ekitabo bwe nakoma kulokubiri. The first press conference was NRM was organized by Salim Saleh. I write in my book that unlike previously, Saleh even apologized for Museveni's delay. Okay. Museveni came with the freedom of the media. Kakati bajita. Why? Bani era bajittira. Previously, the media institutions, Mono, Ani,
in many countries media institutions ziberamu bagagga who have interest to pursue bamadoko baani kakati mu Uganda basangamu bawava munno nebagimujjako okumanya abasajja bano temuyina nsonyi noddira ekizimbe kyawava munno nokimujjako muyalimu okusasula omusolo gwa bilimu noteekako NBS akapande abasajja bajozi basajja mu mulimu ate abikola yomu yonjogerera yomu alla bwakubye balayi mu kyenyi bana amukubye balayi mu kyenyi. You cannot kill me. Every maggot that comes out of me is paid for by a human being, irrespective of family status. God created us. Mugundi. Kakati nkubuulira nti mu Uganda media bagita. Aga Khan n'agula monitor. Aga Khan ekyamutuukako ku Amin tayagala kiddamu. Yes. Okay. Kakati media mu Uganda teriimu. Nti ono Embuga bwe yajja n'abakolera tebamusasula. Kituufu. Yes. Kakati kitegeeza nti media institutions ojja kusanga ne baliyekuba mukanga ebirango binaavaawa ayina okukakkana abigaba aliomu kyoboolaba yafuga amawulire ateekamu ebirango by education. Where do you have education gundi? But I'm going to handle it. I've written a book how to salvage our education system. Me am a risk taker. Our education system is in tatters. That's what you're saying. Banani media houses sawazi. Batia bagambwako kubanga begulira ebirango. Who pays the piper control the tune? Oh, I get you. Two, a professional body called NIJU, the National Institute of Journalists of Uganda, yafira way. We talk about it in his absence. Gundi UCC teina buyinza wabiri omuntu omwaji twali mu kooti abuwabiri buno bulina nagisi mu mpale nkaka nakalikane damujijeko kasajja kwe kuyingiza tulera kakati obwo buli mu UCC buli appointees. These are not professionals, failures. Mutulage profile y'omuntu ali mu UCC yakolako mawulire kana kaona kali empali bwobusambi obutono kaneli kamene nkabali nkateeka walina kana kalina nagisi mu mpale bali bakatedde mu muzikiti. UCC has no powers to cancel your license, but none of these people who own radio stations and media institutions have come up to challenge them. Kati for you generally mulina ekizibu nti media institution zirowooza nti ziri appended ku UCC. Nze UCC tesobola kumpita mumpitangayo kabala kumpitangayo nenduka mbalagako netufuluma n'omulambo. N'obusobola bweyogedde. I'm more professional than these UCC idiots. Ensonga gyogedde ndagyendabye nti bakama baffe abatali houses beguya UCC side eri kubanga what are the conditions under which UCC can take away your license? It's not a mercy. Yes. Two, you don't have a professional body. A media council, Museveni were there at a professional body. Museveni urged by editors meeting quarterly in Museveni. The president said, if I don't have money and you malign, a journalist maligns me, where do I go? Yes. It will take our media council. Ndisinga oli abaina kyakoze eki with the professionals and the professionals. Even the government is represented. Okay. But in absence of the NIJU, which means in absence of NRM, SEC cannot be there. Yeah, true. The secretariat cannot be there. Katibano bundi yafa. NIJU yafa. In absence of NIJU, the media council has been, the powers that are in the media council have been taken by idiots in UCC who are not professionals. Who is a professional there? So I was okay. Yes. The third point. One is that the media in Uganda is under poor people. Poor people, yeah. If you look at Kenya, Raila Odinga controls the media in Kenya. Era Ruto taina media. Because nation was started in 1954. Citizen yali wagundi
omusajja bamwitangani kakati olwokuba media ye Kenya is strong ne bwobulira bannamawulire b'e Kenya tebalyanguzi nga muntu. There's nowhere you find a media that immediately they arrive at a function they sign their names in a book. Nowulira kakati nze nakatabo kange amufula omugundi boogera n'amannya agataliyo ama freelance journalist nemutira obukulwa nembukkiriza kakati media yamwe awo. The first point about your media is that nti bagenda ne balowooza basiru they are idiots they are primitive. Your media, most of these journalists are idiots. Why? Because they are not professionals. Okay. They are not professionals. Nti Sulemani yaganti omwana wani. Yes. Kakati nebo genda mu society naye temuliba professionals. These are idiots. Mu society was taken over by idiots. Why? Temuyinza kukkiriza munnammwe nti olakuba abuuziza omulamuzi nti se obugagga bwo bulibwa ne bamusiba ne musirika. These are hostages. All the institutions, the perimeters, the pillars of democracy have been taken over by the mafia gang. That's why I'm a strong believer in which could have it. Kuba ndategeera nti mwebyammwe byonna byakola ki byonna byafa byonna bifu nti in absence of omulamuzi yali tasobola kusiba kasajja kano naye abamonita bakawaganga ne bakawaga embuubuwo zisejjembe zimercenaries oyogera kwa mane babirizi bakirabira what's grooming this man abamonita bakakubako nga kayina egondi namba kagenda pick up your files. Kakati bano olwokuba nti tebakyalina professionalism balina primitive approach to issues. Okay. Nti a primitive person akola mu katale alowooza mu wiki kulafuti ebukiri tumuloga ave ku mudaala tumusiranye tumwandamayining. Kakati bano bwe balaba nti muwanga muyanga bamuggyeko porogulaamu ye oba gwe ali popular ne bakuggyako bo bano balowooza nti inabusence obumuwanga porogulaamu yaabwe ejja bwe tumubeera ekyo kaliisa n'omutwe gwe mbu bwe bajjako eyakaliisa nembe this man should go home and road. I hate these people. I hate you. That's why I'm a tough man. Singa muwulira bye mbakubye enkolima gye mbakolimiramu mwanditegedde tetuliddayo kukolagana kubanga this man must go to his home and road. Where should I road? I worked for you. I delivered, committed and dedicated stuff. 14 years to Museveni. Is it how you pay me in Nagis currency? It's called in Nagis currency. Museveni ambuza Nagis currency efananire. I've written a book nenji balaga Nagis currency. Nagis currency mwe batusasuli. Yes. Kakati nkugamba nti bo bagenda ne balowooza nti bwojjako Mirundi abantu bagenda kukola ki? Bagenda kudduka bagenda kwata. No. Let us assume if kuyidi aduka abakafiri bonna bagana obbawa ebisolo ebyokusala musala embizi. Yes. Abaganda bakuga nti amalima tegakuliisa kamugi. What this TV station has channels, different channels. If I don't see Mirundi, then I move somewhere else. Yes, buchiri. Kakati bano mu busiru bw'abakalisa obw'abani abajozi ono bwe yalowooza mumujjako kula mukaaga bajja kulira mukyayina levo yeemu paalo ekyayina listenership yeemu ekyayina yinkamu yeemu nze ngenda n'omutwe gwange majesika menasingire niyo nti enembwangirese oyo balamu akyayina gundi yemukulu w'omukaaga ekyateekesaawo okukyusa kiki. So they assume primitive y'ababalamu primitive y'abakaliisa primitive yaabwe balowooza mweno bwegali bwawo. You will force people to okudda kweri. Oyinza okutta omukazi omukazi omuwase naga nti ebyabasajja nabivaako. Yes. So those are the four factors ezikyaliwo nti they are not empowered. Okay. Yes, they are not empowered. Yangu jijiko nali kamala kwegayira akakayina nagisika bakakubya muziki tebakattiramu
kana kawala kayina empale gyako emugundi yange olabe nkukwateko until there is a wound. Nze neyambisa byange, nze neyambika extrajudicial. Some you must get somebody to go to court to interpret the powers of UCC. Before we go to the and who should be before ani asana okubeera member wa UCC, because in absence of this oba you revive in fact ena mu provision y'amateeka efuga nejo government ina sente zeteekamu I think some yafiira kutumwebaze kyafiira kutumwebaze Tamale government oyinza n'okubasanga nga balina sente zebakolaki zebateekayo government ekibiina kiri professional. Journalism was recognized as a profession. Nene ba doctor nolaba kino kirwasamanga kyasami kifukamidde nekibula bateke musabeni komawo. What did you do when COVID was around COVID bwe yali atta abantu kyakola kyekyo n'omuntu gwakyo nekifukamira negandula lyakyo n'entu yakyo. We are in danger. All of the professional bodies are dead. True. They have been taken over by idiots and scavengers. But this time around, we are talking about parliament. Ravaging. COVID was ravaging everybody. Even today, do doctors have the necessary equipment they need? Kitekayo nto yakyo kuba bakiwadde sente kyasame mukama waffe tukwegayiridde Museveni ignored the idiot. Why don't you remove this idiot from the medical association? Remove the idiot. But you cannot to know that you are stinking. No other society stinks. The medical association stinks. The teacher association stinks. One, they were captured and I've written a book. I'm a risk taker. I've written a book going back to the same Mujin and why the battle is ending in the parliament. The tail you are seeing, Tayebo, is seeing the tail end. No, you, the speaker and the deputy speaker. The battle is going to end in the parliament. These two people can be the shortest speakers and the deputy speakers. The battle is going to end in the parliament. This time around it is parliament. No. It is not parliament. These people came about I'm telling you, the battle is ending in the parliament. And let me tell you your information. The Muhozi committee investigated the land that the Namugaza is involved in. And it was found out who influenced the taking over that land is not in Namugaza. Are you sure? I'm telling you. This is going to be the shortest. The speaker and deputy speaker. And the shortest, they are going to serve the shortest term in office. The battle is, you are seeing the tail end of the struggle in the parliament. Why? Museveni abasukwizize wonna. Why is it parliament we are seeing the tail end of the battle in the parliament. Kubanga balowooza nti parliament ono yali agala mu byobufuzi we have 3 candidates abantu baba nabasobola okufuga eggwanga. Eku is not negotiable. Eku is a snake bite. Okay. Nti abantu bonna abasuula gavumenti ne baziwamba babali ku survive. Muwanga yatunuulira ng'obote akutte ba Peter Otayi bamwa isolated. What is remaining for him is to be arrested. Okay. This is when he started dealing with the rebels. N'agenda Germany n'asisinkana Kirunda kiva Jinja n'abaga nti mujje munkyalireko n'ewange. Ba rebels baali baddayo ne babatta na miti ye yabatta baali bakulemberwa
Major Katabarwa. That's why Namiri died in the prison. By the Basura Musa. I mean, to top of body, it was survival. It was a wound, a snake bite. Why? Oito Joka Yaga Kuampe Guang. Netta Brigade Yokoya. Never Musiba Idi Amin. Never quite have a sajja. Abamaji. Never Nigani testicles to implicate Amin the Bamquat. The mother did not commit. Okay. Nachi you are. Tewaria you watching Tunga to tell him Muday. I tell him Yach too. A quiz a snake bite. Okay. A Ghana Gundi Abagamba rolling is Mubienu. Remember to make a day but to get the power Baba Maji. Lieutenant, flight lieutenant. Never Muyola and Vamteka Mukomera. Government here you want me to Mukomera. Not now for Muyaka, you never got. Ndade okulonda mudde mubanga tubachiwa ya bama sisi wonana abamala. So a coup is a snake bite. Okay. So what I'm telling you, the first candidate of an African Gwanga is a coup. Is a coup. Okay. Because I tell you that when you see the military moving, the military moves beyond the logic. When you see the military on the street, then it means the situation has defeated by politicians. Is now beyond the logic. Okay. Tichita masolo. Mateka gantalo. Kili domuzijibwa au parliament ejibwa masolo. Yes. Once is the military intervening because they are habita. Okay. Kati oyo. Candidate omulala mu civilian life getuyina tumuyita compromising candidate. Yali woyo. A compromising candidate abatamanyiddwa unpopular like Embabazi. Ono munango abaddanku banti agala kwa president tasobola kujjayo mutwe kakati ane compromising candidate yeah. When you take a time nemuga nti bannaffe tetulina kyakola ono gwe tulinawo. Two, ayita mu institutions sabotaging institutions creating a sabotage. Okay. That's what Embabazi use nono muganda nge kyabadde alimu. Okay. Akozesa nnyo media Nomutuma amanya nomukola batya najoga ensi yonna buli wamu nateekawo omukono kyayagala kyonna kyatwala omuganda kuba nakwavuwaza. This is what has been happening here. Okay. Kati bakwata balowooza nti a compromising candidate ayita mu party structures. Badelegates bagula. Obote was a compromising candidate. Are you sure? Obote became prime minister by chicken and beer. Rule abazungu bwe bali baagala ne bamuwa okwamisa bwa kamas nazimala ebyo ebizimbe ebiri mu paaka kakati Rule ne bamugamba nti gende nti first laleeyo genda okikuba Butambala. Abasajja b'e Butambala balukanzu baleeta emisiri wakyuka mu ddiini oli mu lutati babamba gy'amavundu mutatuvire kiyinza okuba nga obute yekipanga baleeta Lule okumujja Butambala nga tali kubanga the first rally maiden rally ogikola wammwe bwe kiri olina kubeera Butambala kakati Butambala eyo Kamulege gye yali kitaawe Lutale bamwokera mu nju kitaawe wa Kamulege ya Lutale bamwokera mu nyumba ekitegeeza Kamulege ayinza okubanga oba yali mu UPC be baleeta Lule nga takola ki nga talinnya eitayinza kubawo yakyuka mu ki eitayinza kubawo kakati Lule bamutwala emisinde n'anyiiga abazungu ne bamukolera meeting endala with the prominent people. Okay. Teyabagabula teyabagabula kakati abasajja bonna ne babeera disappointed teyabagabula abakolera president kyebatamanyi ndi abantu bagamba Museveni musajja bwagenda wa president yagala aveeyo ng'alidde nkoko namba ng'abwegedde n'esibunyuma bwakola sikumuwa buntu ate abafere okugabula bakimanyi muntu ayiro wagenze Embuga ino kubanga video nge mutufu jya atulide ntusindisa n'ebigere bali nnyo abasajja bamenye n'okugandi enaku ezi era kabaka agaba biyingula twenda kan nalide ebifiro kabaka bina kwa biyungula ngati bamusabeni kyababa febabbi tebakimanye ekyo batunuli yange ne bagamba
abamawulire abavudde ebweru bate bajja kulya ng'ate bwe mutambula bali balya nenga nange dina kubanga oli ayagala okubbako essowaani 10. Whatever people are this? Kakati nabandikako ekitabo Inside the Palace oliddako ategeere obujozi bwe baali balina era it was a miracle ndi Museveni alina miracle alina Katonda naye obujozi buli mu State House ndowooza kati babukendeezaamu obutategeera nti ebintu bidoli byojja wano kuniibwamu nedda banyaffe tebatuzaalangako kuniibwamu. We come from very powerful families, prominent families. Kakati gundi lule naagwa obati bwe yategeera nti lule tagabudde bantu yabayita ku Alitamiira era lirinnya kwe lyava Alitamiira yaligenda baala yali awo ku Beni Kiwanuka Street opposite ne gundi ya Mandela ne Butoda yaliwo Butoda waggulu we yali baalya ne basindisa bigere ne bagamba omudokola agabula omudokolo agabula atusingidde akaganda kano kabulago keke mwe yayina obulago obutono nga bamuyita bulago keke. Even the voice matters. Abantu Katonda bannesinga tugenda mu church ne tumweba nakuwa face ng'etunulwako nakuwa figure ng'etunulwako nakuwa eddoboozi nga livaayo kakati gwe omukolera ki ekinuma kiri kimu ate godda mu shiri futa ogenda okozesa Mukama ate oddeeri sirike nkubidde omusajja ono nemuwanika obugulu teri yansonga mu lugalo Nakalema absent sa alirudda Kabushenga abadde asoma kulumya absent sa ono namulabye mu meeting ligati abatuuziza imbanjiraba Uncle Sam yakubidde ku simu I watch you every day nenzi amazina mu ddiro lyange yali aganti Rich Mirundi is a nuclear bomb ngabagamba why don't you give him his money because he's blocking the money he wants the battle to continue if Moses bagamba muzo lwagenze wasale things started changing sale kakati obana genze wasale ate sale ne bwabati yampa sente ekire ekimu enkuba bwetonya tebasiga even if sale had given me money contrary to what people say ne mu February batabuka era zali badde zituyambe emyaka 10 zetukoze balesangawo amabanja mangi tubaddemu kubanga ne yalowooza nti ajja kunteka mwanda weyaziri ng'olugosi nga mutandi wani gwojoga mutandi wani wana Mirundi bamujoga kitaffe yatulekera yiika 708 mu ggwanga munani aluyina 708 since we powerful family very powerful tulisobola okwasembulinga diguli 50 very powerful family tituli bakuzanya okutulaba ne mutuniya okuba mwatulaba mu State House mwalowooza tulimbwa we are not dogs we are not bidoli mutuniya mukanyuge kasasira kakati obata gwe nkugamba nti compromising candidate taba popular nti Kibaki teyali popular kubanga Kibaki yali amaze okwekolako ekizibu Kibaki bwe yali vice president mwe yateekawo akakiiko do we need multi party or to remain a single party state Kibaki n'agamba those who want to remove Kanu from power are like a person who is using a razor blade to cut a mugume tree emugume mu Kikuyu ye mahogany okay they are good dreamers kati muya yeyambisa statement ye namugoba ku bafayisi namuhumiliating was the first reform party he was haunted by this statement he was haunted ne Bush yali vice Reagan bwe bakuba Reagan amasasi yaganti I'm in charge ne baga omusajja oba yekubye munne ate to make matters worse omusajja yakuba Reagan amasasi yali regular visitor to Bush's office singa byali baano baali muyoleddewo kituufu naye bali bategeera ti Bush yabirimu era yasigalawo n'akuuma entebe n'akuma n'afuuka ne president kuba bali balina ba investigators kakati oyo Raila Odinga ye yagamba tosa yes Kikwete gundi Kikwete yali ajja Ali Hassan Munyiti yali w'amaanyi Kinyeta gonna amuganyerere w'ekijana wacha sokolekera ono ayitewo
ninga yali ki teyali wamaanyi kakati ono abadde ayita mu structures kati one of the areas zebalowooza party structures olwo atadde nga avuma muwooza hali campaigning are you controlling everybody what do you yabagamba kutagenda kujja mu yabagamba nti agenda kuyita mu kibiina kyamu kakati has proved them about defeats the military abadde bagamba nti is violating military rules they did not know that this man is a senior advisor on special operations temuli mu military onayogerera mu gyeyalisa kimanyi temuli mu military if it was specifically the military operations but even they can qualify to defend the commander in chief okujja omukolera campaign era kiqualifyinga ne bwe military operations kati onayogerera amagye ne deputy commander erero kyabalimu okutegeera special operations kyobola oyo akakavuka kebabula kagende mu court is flouting military rules kakati ye kyabakoledde ate etayise mu wano ye president said I will not anoint anybody wants to be president of Uganda float market yourself to the people of Uganda and the military council. That's why Utafiri is a powerful man. Utafiri mu president mwali ne military council. Yes. Bwolaba yogera tumuyita waku simu tene is one of the people who have maintained closeness ne veterans kituufu ate naye bamulwanyisa namubuulira nimugamba nti bakulwanyisa bamuteekako biliyoni nga 5 abattayepo kubanga tayebwa constituency ye eri wano jempa manyi nnyo ate ono recording on video kakati this is why all government institutions have been undermined and demystified. The party has been demystified, the military has been demystified, the IG's office has been demystified, and the party has been demystified. Where is you said early campaigning? If somebody fetukugamba mu tradition here lubali zakubirwa kompaka kakati what are you going to do? The man has told you, has demonstrated he can earn votes without you, without the party structure. Yes. Kyobulaba nti gundi mufuti mubaje obuzibu we yabufunira nti bwogamba otya nti bagoledde ebigezo by'obusiraamu nga sitegeddeeko which body yunebu gyemanyi which body did the Christians mark your exams kakati ebintu ebyo olina okutegeera who does what and what ate abo baloya bakulimba lawyers, the law is not specific. A law is not precise. Why? Singa eri precise, batugamba nga tusoma psychology. Nti omusajja bali a mathematician. Ne bamugamba nti 1 + 1 equals what? Nti 2 or 11. 2 or 11? Yes. A mathematician. Ne baleeta lawyer. Ne bamubuuza nti 1 + 1 equals what? Nasika nakatebena. What do you want to make it? Lawyer taina specific goon. That's why they are two sides. Kasoleta lawyer mu kintu. Nze abatabani bange ba lawyer ntula nabo. Naye political wange pene logic bye nasoma. Ntula nabo ne mba respecting. Why? You interpret the law. You have to interpret the law. What did the framers of the constitution want to achieve? So you know kunyunywa constitutional law. Not any lawyer. Kati no wa human rights mulala. No wa chimulala. Kati mu Europe bo babayina. Nti gwayagala okufuna political asylum. Lawyer bamukuwa aba government. Oye yasoma ki? Human rights. Kakati bwe kituuka kukuku reportinga. Oyo criminal lawyer. What crimes do you commit in that country? Era be bamukuwa. Kati bo basoma be waabo buli kimu kyonna kikoze eki. Kakati mu Uganda you have a constitutional court. You don't have constitutional judges. You don't have constitutional lawyers. Bali be constituting abatasoma.
ne befuula ate aba constitution court tuba tuli ku kyo so nga ye mu busiraamu muli magirisi bulama bwe kiri ku magirisi bulama kuliko owejjuzo bayivu kale. That's what I'm telling you. The issue is ending up in the parliament, but Tayewa Chevatia. I want to tell Tayewa. Once you served on the Makerere board, and one of the areas the Muhozi committee has investigated is the Ministry of Education. And they have found out a lot of settling evidence. And the first lady, I hear, agreed, Baba Kwad, but the commissioners, never agreed. Ne political women naye mwe tebabibabulira the media bana abali involved basically tamanyi nti waliyo an independent chi nti what necessitated the calling of this meeting 2 days ago. The man told them the president is squeezing me buli kantu kanko nakatutte akanzijeeko. Why was it announced nti amatete kagenda kuwebwa abaana? Saka kujjeeko buli kantaka kujjeeko nabagamba nti ekimu ku byala ebyamba Bobi Wine kubeera omutawaana mwamujjako political career ye a source of income gye mwasooka okujjawo musical galas Besigye ye mwamuleka ne bizinesi ze nga amafuta nezisigala nga zikola ki nga zikola gundi faamu ye tebagibbako yadde ente. It is in the interest of government. What the government does first is to cut off your financial muscle. Nange chimunkoze. Nange muganda wangono chonkoze. Nange abewaffe kye bamukoze. Ne economic muscle ye bagikuttemu. Atenze ye yagikwatamu naye abakuttemu yiye babe. Ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge. Nange usasudde. Ngonange bw'obadde obonyabonya family yange. Kakati kyenkubulira egamba the institution, the battle is ending in parliament. That's why parliament erina battles nti eno yonna obukiiko obulize bwe babuwuliriza nze nabagamba nti nina abaganda bakugamba nti bw'oba oli enkoko n'otunulya byerya tekuwoomera. Don't forget about enkoko eri tunuli enkoko eno eri muki musowani. Yes, all of us had a past kituufu and we didn't know that one day I will be on air. Yeah, true. Tayewa did, by the time Tayewa was on the board nga batunda ettaka lya gundi Kabanyolo luddawa didn't know that one time will be speaker of parliament. Ono gundi yangamba among my brother, I was in a bank. I acquired some money. When you have a problem, please come to me. Yes, and he gives me money. Among he gives me money. Okay. At one time, he introduced me to Magoga as a Moko. Era Magoga Mayindi Mukotumu. Kagati, Nino Kukirela Nemugamba. This negative information you tell them that nobody was born to be a speaker. You have your past life. Okay. Ngokola mu bank okola luddawa. Two, bwe bateekawo gundi screening committee, vetting committee wayitamu. If we look at enkoko bye yali edda, who will qualify? Few of us. It's not only mugundi mwekerere y'abasodokisi mwe bakuga nti alibeera faza awasa. Alibeera faza tawasa. Nabagandi mulowooza nti omusista agenda mu musista takyalira nseko. Omusista naye akyalira enseko. Why? Let me tell you. Omusista akyalira enseko. Why? Akuba biragaano bya myaka 2-3 abanga akoma ku 2 nga teyakyalira nseko anaafumbirwawo. Yes. N'omusista akyalira enseko. Has a past. Kati ko bogerera ku musista n'omuganda lwaki wakyalira enseko wali mwenzi nedda mubale kati. Vito bibala. Tubibala lwaki yakyalira enseko. Kale katudde. Minister ebyenjigiriza, State Minister ebyenjigiriza ebyawaggulu omukulu Jesse Muyingo yavudde n'akalatira amasomero gonna temugeza nimutatokomati mwongeza ebisale by'essomero. Ebisale bimwaliko taamu ewedde kusatu omwaka oguwedde bimamutandikirako
temuongeze ebisale by'essomero kubanga embeera azadde gye balimu. Lwaki amafuta tetuganywera ku ssente ziri ez'omwaka oguwedde? Lwaki ebirala byonna? You see? Lwaki abantu tugakola ki? Lwaki amafuta tuganywera ku price ey'omwaka oguwedde? You see, populism. Myamu erisikiteeka. The problem we did, Machel, yali president wa Mozambique, mukazi we yali minister of education. But in many cases, first ladies influence politics behind the curtains. Okay. Era nze bwe baali batwala first lady mu government, I wrote a note. Twaziyitanga tuti I've forgotten. Nembaga nti mumutwalayo. Wali okigaana? Yes. Why? Balowooza agenda kufuuka president. Era Kabusenga yakubanga opinion polls. Ng'amuteekamu. That's why Mbabazi mistreated her. I have a letter where Museveni wrote to Mbabazi. Wagitusomera wano. Stop harassing me. Wagitusomera wano. I remember but it. But Nsimbi told me that he had no problem with the first lady. It was always the first one to bring in the reports. Okay. Why did Mbabazi or Museveni in the first place take her to Mbabazi? Mbabazi said, take her. He's texting him, how will you treat my family if I'm dead? And what Mbabazi, he has been compensated. Ye batule ngomuwa musende. Fevidoli. Mwina kudda bayina tunia mubunya nagisikale. Fevidoli batunia mubunya chino kuma bachiniemu. Onaloza mwinja kudda mu government. Adde mwaniemu. Erichi Mirundi nina kubeera hunting dog. Ekyo at my age I cannot be sikyasobola. Baganda bakugamba tekawerege nge ejeriyo takyasobola kola bupakasi. Nti ojankuberese muti yango mu meeting mugiri kweje emyaka okolo bupakasi 67 ngamaze emyaka 10 bwova mu bufumbo n'obuddamu. Lazaro bwe yakoma okunsitayina kye yakola obasanje ensi ya mulimu obote ensi ya mulema genda kasaki oba otadde kikole ki kite kati nze natomera ekiro di my political career wakkiriza nakkiriza era mu kitabu kyange mwekiri yadolo the opportunity to gaggawala nalina songo mukulu alowooza obwa president yajja kunjoga I must be in this lugosi oba ansibe mu kubereba nakatawani kakajiji kuba they had their own problems. These are the problems. Nabani bayibabuli I'm not rich. No yina tomera echantu ali wa Museveni natomera nesanga yomuko. Yes, kakati zamwe riskiteka. Okay. We must be realistic. We have idealists and realists. I'm a realist. Okay. Let me give you an example. Do you believe all the army commanders have had training in Sandhurst? Nedda. Who? Mutubulire. Jeje Dongo trained in Sandhurst? Katumba Amada trained in Sandhurst? No. Mugisa Muntu trained in Sandhurst? Gondi Kazini trained in Sandhurst? Sandhurst is a preserve for certain people. Certain people, yes. But it does not mean that those who did not attend Sandhurst are not good commanders. This is the theory should use. Separate your schools as a government and leave the others. Leave the Sandhurst to the British. And leave the Chimaka. You have the Sandhurst and Chimaka schools. Two, the Baganda have a saying, what exposes the teeth is vomiting. Yeah. Once you vomit, then you come to conclude that the teeth is not infected. Saga is a magic kugaya. Yes. When you're born, a Muzungu, a woman married to a black man, there was an incident in Acholi. The Acholis had never seen an albino. Okay. So when they saw an albino kid, the woman was thoroughly beaten. And at the first time he said, I found a ghost. But the husband insisted, no, you have been going to church and there is a Muzungu priest.
When the Muzungu saw them coming, laughing up with a woman, the police said, what is happening? This is an albino kid. But an albino kid, a black Acholi to produce an albino. And I don't think that the albinos in Acholi. In the northern Uganda, I don't think they are albinos. I was over with the results, the results that were released by UNEP have produced an albino in Acholi. You telling me the government schools that performed well with aggregate 4. These are Sesaka with a PL. Albino Muchi? Moacho. Albino. To Wakana Nakuakana, that is an albino. If UNEP is an Acholi, a black Acholi, who has produced an albino. So, for us elders, experts, we don't take a time to explain. Most of the schools that have performed well are private schools, not government schools. Lwaki? And you are Sandhurst. The bazadde of those schools, not the virtues of education. Boba teekamu. Kakati government yegala okudya ebiremeseza amasomero gaayo ebiteeke ne Sandhurst. Mubeere mu Kimaka. Take kawunga to Chimaka. I don't think that they eat kawunga at Sandhurst. But they are good performers. 2, who told you even in advanced countries, they have public schools, yeah, true. The only people who are not educated, who did not go to the windows of Britain, is Churchill and Johnny Major. Johnny Major married an old woman and was studying by correspondence. Even when he became Prime Minister of Britain, he imposed a ban on anybody to access his exams. Churchill failed all exams to go to the university until his father convinced him. He said, I beg you, Churchill, at least pass those exams to join the army. But the rest of British Prime Ministers come from the windows of Britain. Even in America, they come from today. If a prince, the British prince, wants to get married, nagenda mu university, agenda Kimaka. Abawala abasajja bonna ba parents abalina abawala abalungi babatwala Kimaka. Alondemu. Yes. You see, I'm a mass communicator. Mass communicators, we use similes. Yeah. And when you are using a simile, you use a simile that can cut across. True. I'm using a simile that a university man can understand and a military man can understand. You separate our schools into Kimaka and Sandhurst. We are going to serve the same army. But to examine and the government. Tell us. So you want also to kill the high standards in the private schools? By saying no fees increment? Because you cannot fix the school fees alone. Obote could, I'm talking in English so that people can understand. Obote could easily fix the school fees. Why? On every news day, Obote has supplied Tatar lorries to schools. And what amazes me is that we did not incur a huge debt to India. Yes. What did they giving those Tatars? Did you better get Tatars for free? Because every school had a Tatar. He bought them. Yes. And you better had a small enclave of the economy. The whole of the country was paralyzed. But every when you see the schools used to go to Ministry of Headquarters to get beef, small fish, yellow maize, rice, cooking oil and sugar. Then, after supplying these items to the schools, you would reduce the school fees. But if schools are buying from the open market, that when there is a drought in Karamoja,
The Prime Minister's office has no silos. He goes to the same market. Where the schools also buy from. Yes. So the Miringo, which you will pay in the future. Does this apply in Miringo's schools? Yeah. Why don't you resign? Miringo, they told the Catholics that the vice presidency is for Catholics. This is Miringo is hanging there. Miringo, be practical. That let us separate the two schools. We are not like Nyerere. When Nyerere introduced universal education, he did not allow private sector. Another embarrassing thing that is eminent to intellectuals like me. Every release of results, we don't see ministers' children. They are either very stupid, but they are not here. Give me an answer. Why we don't have children of ministers emerging, who would have the facilities emerging at the top? Tell us. This is very embarrassing. Very embarrassing. Your children are not here. That means your children are not here. Because you know that your children are not here, you are killing the standards of education, even those who can afford. Separate the two. Separate the public schools and the private schools. Nalabyeko mwana wa MP. And yes. Akali amagwa. Kali amagwa. Yavuddeyo ng'asomye bulungi. Where you are children. Never means that you are if you say that you are old women and old men, where you are grandchildren? Yes. If I wanted to eat from Ukuru's place, I ask the girls inside, the cooks, the Ukuru's children come and hit here? Yes. Where are your children? Mijingo, tell us. Are they stupid? My answer, they are not stupid. They are not here. That's why you don't mind the standard of education. Because your children, you are cooking food, your children and grandchildren don't eat. Yes. You see. But names are Tamale. Me am a risk taker. Politics is for risk takers. And I know, every time I write my books, I tell them that the future will exonerate me. Yes. They are going to ban schools. Children are going to ban schools. When I go to an hotel, before this young on a young dog and I'm Peter Chidori, a human married the Bill take up. Silly joke. No, not a joke. Since it much when you move, no. The way he was born, when you ask my mother, the way he was born, I'm with different character. I've survived everything. Another important thing we should discuss, apart from those I've enumerated. When I used to travel with the president, in every hotel you feel a form. Your hobbies. Your hobbies. Me I used to tell you to put it there sex. Is sex a hobby? Yes, because you find a school. I went through Makomagiru. Yes. That's why I tell my children I'm more intelligent and bright like you. More than you. More than because you get to sing about good schools. They have taken you to good schools, you are exposed. Tubabuza kumala busa. Tubabuza kutambuza bigerefu during our time. Nenga kugenda nengatto. Ate ojijjamu ani kuona samba na yakapira omulinye ebigere ate kwatutenga tobaje kujja ko nebyana ebiralu ne bijikujja ko ne bijambala ne bijikuddiza ngo ddayo waka. So it was not good to go with the shoes at school. Kakati today you find a school which is a full-fledged tennis, volleyball, hockey, swimming. You must have a swimming pool. Computer. Yes. Because those good schools, even if you take your student who is not bright, one, he associates with the future leaders. True. If you take your student to Budo, you take it to these prominent schools, Namiyangani, the Catholics in the world, and these people don't know. Because I've written how to save our education system. Okay. I know. Is the book out? Kakati,
gwolowooza in many schools mugenda mu masomero g'amaanyi the children choose schools always their mothers accept the schools. Why are mothers interested? In my family, one of the reasons why I have many children who are highly educated is because they come from different mothers. Yes, in fact, how many? Out of my 80 children, I think is this Tamale, who has her younger brother and 2 sisters, and Dr. Mirundi, naye ayina baganda be, ye mulenzi yekka. The rest come from, they are single. Omu. Kakati mu bupapi bwammwe obw'abasiraamu simanyi bwe ndibeera mu ggulu. So what I'm saying is that the mothers make sure that their children succeed academically. In fact, this is where Bukedde helps these schools that don't perform. Why? Kakati Bukedde agenda kubamu n'ababiri. Kubanga eyayise, I was explaining in Kamuli that your problem, you don't understand these aggregates. Somebody can tell you the best student of Kamuli ngoina kumi. Kakati his parent, your parent will ask, how come that my son or daughter, who was the best student in Kamuli, or Akai or Chotira, has failed to get a government job? A government school, yes, you are the best according to the fools in that district. Yes, until Yinamunana. According to the Wakedde nakuba nimutanete eyasize mu district, but to be eyasinze mu district aggregates ziri wa oli atasinze mu district ayina bumeka buna gwe yasinze mu district oyina munaana. Ekitegeeza wanajja kufuna ekifo bali bayombe abeera nga bajja kuyomba abeekyotera abasajja bano basosola abanyankole omwana wa gundi yasinze mu district tebamuwadde Bukedde naye at obufere bende obwo kubanga bwo taking advantage of yigino baddira omwana wa kusasira namuweka ku mugongo ngaafunye mmeka ngaafunye 16 nga omwana wa kusasira yayitidde waggulu akoko sebowa ndiko kayira akalula abalongo. These are the people who are causing trouble. Super B, there is no Super B, no Super B, there is no Super B. Super B, the wound. Kakati bana Kenya bo bagezi. We should study. The Kenyans, when you read my book, I tell you, the first people to realize a revolutionary must educate his society. Not to achieve government jobs. Okay. Education does not mean that you will get jobs. I've never applied for a job in my life. And I never applied but for you're one. educated. I'm educated. I use my communication skills. Okay. I'm the most followed up person in spite of but people, I have a big following. Yeah, true. And in fact, if I was a selfish man, I would be a billionaire here. Why? I give these interviews knowing very well nti bagenda kufuna musente. Bwekiri. Nze nkola akantu kamene bakateeka ku simanyi muyita mutya. Ati kutoko TikTok nazina endongo yange ne bagiteekako. Andi bateekako endongo endala. Kuli bagandana. Gye bateekako. Ndindika n'oyo naye n'akola ki? Naye n'alya ssente. Because I'm a good mind. Kakati nze I've never applied for a job in my life. But education means that you are not going to get a job. A person who drives you out to drive a car does not necessarily buy a car to drive. I had a quarrel with your Tamale. He used to drive, he used to ask, you have vehicles for taxis, you have a vehicle for my mother, but you don't allow me to drive. Why did you take me to driving school? I told him, I took you to driving school to know
How to drive? To drive, in the case your mother needs you. But that is my wife's what? Not yours, not yours. I take you to the police. Buy yours, make a man and buy yours. True. So it was arguing that if you knew that I could not afford a car, why did you take me to driving school to have knowledge that in case your services are needed, you can drive? So education is not a guarantee. Education is not a guarantee. We have 40 universities. This is what they are not told. The Japanese, after realizing in 1848 that China had been overpowered by Britain, the Chinese started the UPE in Chief's compounds in 1848. The person who started, you were talking about millennial goals. So it is better to have an educated society who don't have jobs, but without an illiterate society. So it is the duty of a revolutionary, like Museveni, to ensure that everybody is educated. But the problem he has is that they demand jobs because his people have failed to know that a sheikh does not look for you necessarily for you, a woman to marry. True. A priest cannot get you a woman to marry. A Catholic priest cannot get you a woman to marry. No, they only introduce you to God to officiate the marriage. Okay. Two, I'm telling you where these people went. Two innovations I've suggested in my book. Okay. One, look what the Kenyans. What the Kenyans have done, if, as it is out now, they consider first those who went through public schools. Their schools. Okay. Yes. If there is a school for government, a government school, it could not be allowed to choose four. The best students in UPE schools would access government schools. Okay. First. So because these people who can afford, who have been paying millions, are now taking over government schools. True. Yes. Let those students who have been going through bad schools, the so-called bad schools, but who have brains, join Budo now, without considering. In fact, Budo wouldn't be allowed, the government schools in Kenya, they are not allowed to take bright students. The government schools get first the products of the government schools. Government schools down. Okay. This would work. The person who went through a poor school, a public school, should receive priority in the secondary school first. That's your products. This is what I was telling the state house people. You people, Museveni sponsors, state house sponsors students who don't have jobs. But it wouldn't be that they don't have jobs. They wouldn't. One, recognizing Museveni yakuwerera. Yeah. Yes. Museveni educated Kaira's son. Highlight this, whether they get jobs or not. But you say that the president when the president pays school fees, like he paid for me at the university, when the president pays school fees, he gets 3 votes or 4 votes. The parents are happy. He gets 2 votes plus that one. Never ever. Cut the second proposal in my book. I'm telling you, we should treat bright students as soccer stars. How? Yes, you rejected me in the primary 7 at Budo. I perform well in this school. Why do you choose me? First, you pay the school. Why do these big schools take on Mukakeka? Muganda tells you on Mukeka, seated. You rejected this boy, oh God, after primary living exams. Okay. He performs better in senior 4. Why do you grab him? Goli Bombozi. Schools must hold their bright students. If you are rejected by Budo after completing your P7 and I perform well in the senior 4, this is school that has made me attractive to Budo, like a soccer what? Player. A soccer player. Budo must pay. This is school. These are my innovations in education. Just going to kuja kwa wakubiri inshallah program the Sharp Talk
twongere okuba tutunira ebyenjigiriza n'ensonga nnyingi nnyo nga ziba zitambudde mu ono yatwala leediyo za Museveni tujja mufuna ku lwokulaba abaana bagenda okusomera alira okukinduka yatwala leediyo za Museveni nembaga nti ono alira okukinduka anyampise ekiniga yazitutte era kwekiri busoma kola nateekako alira okukinduka omanya abanyankole bakugamba nti omwana bw'alira okukinduka bw'otamujja ku mmere bebabba wano bebalira okukinduka bano bebalira okukinduka mubi omulaba bote okiraba eyatwala ti Museveni bamutwala mu fakitole ngaekola batuli ne bamulaba zintu 3 naye nekyo ne mukibba ekigenda okupopularizinga Museveni omunyankole kyakugamba nti onyampa olya kakati bw'omunyampanga olya otta apatayitiyo kati mwemwabbaditiyo nemunyampa mulya kyobola Museveni yapafominga mwanyampa mulya